Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Hare Krishna. Hare Krishna. Welcome to our Srimad Bhagavatam class. Bienvenidos a nuestra clase de Srimad Bhagavatam. Today we are reading from the third canto, chapter 9, verse 23. Hoy leemos del canto 3, capítulo 9, verso 23. Yeah, so I would like kindly ask for your benedictions and blessings. Me gustaría de pedir por vuestras bendiciones so that I can say something of importance. para que pueda decir algo de importancia. Yeah, actually, Vaishnavas have the power to bless. Los Vaishnavas tienen el poder de dar bendiciones. Because of our efforts in devotional service, Porque nuestros esfuerzos en el servicio devocional, we hope that Krishna esperemos que Krishna may give us all his blessings pueda nos dar todas sus bendiciones through the blessings of all Vaishnavas, a través de las bendiciones de todos los Vaishnavas, so that we are eligible to go back to Vaikuṇṭha.
para que podamos volver de vuelta a Vaikuṇṭha, the higher spiritual planets. el más alto planeta espiritual. And actually all the blessings and the mercy Y todas las bendiciones y misericordia we can get que podemos obtener, is required to go back to Godhead. es necesario volver al Supremo. In the same way, even Lord Brahma De la misma manera, el Señor Brahma repeatedly is asking for Krishna's blessings constantemente pide por las bendiciones de Krishna and for empowerment, y por empoderarle for his works, the creation para su trabajo de creación of our planetary system, de nuestro sistema planetario, the cosmic manifestation. la manifestación cósmica. Lord Brahma, being aware of his real position, Señor Brahma, sabiendo de su posición being engaged in Krishna's devotional service, y actuando en servicio devocional de Krishna, but being anxious to fall down, anxious, yeah, to be in sorrow. He is in sorrow. y temía, temía de caer Yeah, into false prestige en falso prestigio. of being the creator of the whole universe. Era el creador de todo el universo. He is praying again and again Está orando for protection, siempre por protección, offering his humble obeisances unto the Lord. ofreciendo sus humildes reverencias al Señor. In his purport, Srila Prabhupada En el significado de Prabhupada is stating that Lord Brahma is only Krishna's assistant. está diciendo que Krishna es solo que el Señor Brahma es solo el asistente de Krishna In the modes of creation. en la modalidad de creación. So Lord Brahma's actual position Entonces la posición actual de Brahma, that he is an instrument of the Lord, que él es un instrumento del Señor, executing his duties. ejecutando sus deberes. Lord Brahma is calling Krishna the prime root, Señor Brahma está llamando a Krishna the prime root la raíz de todo, of the tree of the planetary system. la raíz del árbol del sistema planetario. So the prime root of the cosmic manifestation. Es la raíz de la manifestación cósmica. So thus Krishna is the supreme root of all creation. Entonces Krishna es la suprema raíz de toda la creación. This is related to chapter 15 of the Bhagavad Gita. Eso está relacionado al capítulo 15 de Bhagavad Gita. Primero tienes que leer el verso. ¿No? Estás dando ¿Has la leído? clase, pero no has leído el verso. Did you read the verse? I forgot. You forgot to read the mantras and the verse. Okay, yeah, sorry, I forgot. Okay, so this is the verse 23. Verso 23. Esha prapanya varado remayatma shaktya. Esha prapana varadora mayat satya. Yat yat karishyati krita gunavattaraha. Yat yat karishyati krita gunavattaraha. Tasmin sva vikramam idam shato picheto. Tasmin sva vikramam idam shato picheto. Yunjita kama samalam jayata vijayam. Yunjita karma samalam jayam.
Esha prapanna varadora mayatma shaktya Esha prapanavadorayatma satya Yat yat karishyati krita gunavatara Yatyat karishyati kita gunavatara Tasmin svavikranam idam satopi cheto Asmin svavikramam idam sutyotichecho Yunjita kama shamalam cha jata vijayam Yunjita karma samalam chaya vijayam Esha prapanna varoda kramayatma shaktya Esha prapanavadorayatma sakya Yat yat karichyati krita gunavatara Yatyat karishyati krita gunavatara Tasmin svavikramam idam shatopi cheto Tasmin svavikramam idam sutyotichecho Unjita kama shamalam cha yata vijayam Yunjita karma samalam chayata vijayam Esa pratana varadora mayatma satya Esha prapanavadorayatma sakya Yat yat karishyati grihita gunavatara Yatyat karishyati krishna gunavatara Tasmin svavikramanidam sejato apicheto Asmin svavikramam sichaito chicheto Yunjita karma samalam chayata vijayam Yunjita karma salamam chayaham vijayam Esha prapanna varadorayatma satya Esha pramanavadorayatma satya Yadda karishyati grihati gunavatara Yatyat karishyati krita gunavatara Tasmin savavikramamidam srajato apicheto Tasmin svavikramam idam srajato chicheto Jita karma samalam chatha vijaham Yunjita karma samalam chayata vijayam. Yeah, we are translating word by word. Traducción palabra por palabra. Esha, Esha, this, prapana, prapana, one who is surrendered, aquel que está entregado. varada, Varada, benefactor, benefactor. Ramaya, Amaya, enjoying always with the goddess of fortune, Lakshmi, disfrutando siempre con la diosa de la fortuna, Lakshmi. Atma Chaktya, Atma Sakya, with his internal potency, con su potencia interna. Yat Yat, Yatyat, whatever, lo que sea. Karishyati, Karishyati, he may act, él puede actuar. Kritya, Kritya, accepting, aceptando. Guna Avatara, Una avatara, incarnation of the mode of goodness, encarnación de la modalidad de la bondad. Tasmin, Tasmin, unto him, a él. Svavikranam, Svavikramam, with omnipotency, con omnipotencia. Idam, Idam, this cosmic manifestation, esta manifestación cósmica. Srijata, Shichata, creating, creando. Api, Api, in spite of, a pesar de. Cheta, Cheta, heart, corazón. Yunjita, Yunita, be engaged, estar ocupado. Karma, Karma, work, trabajo. Shamalam, Shamalam, material affection, afecto material. Cha, Cha, also, también. Yatta, Yata, as much as, tanto como. Vijayam, Vijayam, I can give up. yo puedo renunciar. Translation, Traducción. the Supreme Lord, the personality of Godhead, is always the benefactor of the surrendered souls. His activities are always enacted through his internal potency, Rama, or the goddess of fortune.
I pray only to engage in his service in the creation of the material world, and I pray that I not be materially affected by my works, for thus I may be able to give up the false prestige of being the creator. El Señor Supremo, la personalidad de Dios, es siempre el benefactor de las almas entregadas. Sus actividades se efectúan siempre a través de su potencia interna, Rama, la diosa de la fortuna. Yo oro únicamente para ocuparme en su servicio en la creación del mundo material y oro pidiendo no ser afectado materialmente por mis labores, pues de esa manera podré renunciar al falso prestigio de ser el creador. Purport by His Divine Grace, Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Significado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. In the matter of material creation, maintenance and destruction, there are three incarnations of the material modes of nature, Brahma, Vishnu and Maheshvara. En lo referente a la creación, conservación y destrucción materiales, hay tres encarnaciones de las modalidades materiales de la naturaleza, Brahma, Vishnu y Maheshvara. But the Lord's incarnation as Vishnu in his internal potency is the supreme energy for the total activities. Pero la encarnación del Señor como Vishnu en su potencia interna es la energía suprema de todas las actividades. Brahma, who is only an assistant in the modes of creation, wanted to remain in his actual position as an instrument of the Lord instead of becoming puffed up by the false prestige of thinking himself the creator. Brahma, que es únicamente un asistente de las modalidades de la creación, quería permanecer en su verdadera posición de ser un instrumento del Señor, en vez de llegar a envanecerse con el prestigio falso de considerarse el creador. That is the way of becoming dear to the Supreme Lord and receiving his benediction. Esa es la manera de volverse querido por el Señor Supremo y recibir su bendición. Foolish men want to take credit for all creations made by them, but intelligent persons know very well that not a blade of grass can move without the will of the Lord. Thus, all the credit for wonderful creations must go to him. Los hombres necios quieren recibir el mérito de todas las creaciones que hacen, pero las personas inteligentes saben muy bien que ni una brizna de hierba puede moverse sin la voluntad del Señor. Así pues, todo el mérito de las creaciones maravillosas debe ir dirigido a Él. By spiritual consciousness, only can one be free from the contamination of material affection and receive the benedictions offered by the Lord. Únicamente mediante la conciencia espiritual puede uno librarse de la contaminación de la afección material y recibir las bendiciones que el Señor ofrece. You are reading the translation again. Vamos a leer la traducción una vez más. The Supreme Lord, the personality of Godhead, is always the benefactor of the surrendered souls. His activities are always enacted through his internal potency, Rama, or the goddess of fortune. I pray only to engage in his service in the creation of the material world, and I pray that I not be materially affected by my works, for thus I may be able to give up the false prestige of being the creator.
El Señor Supremo, la personalidad de Dios, es siempre el benefactor de las almas entregadas. Sus actividades se efectúan siempre a través de su potencia interna, Rama o la diosa de la fortuna. Yo oro únicamente para ocuparme en su servicio en la creación del mundo material y oro pidiendo no ser afectado materialmente por mis labores, pues de esa manera podré renunciar al falso prestigio de ser el creador. Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam devim sarasvatim vyasam tato vayam udirayet svimatam svakata Krishna punyashavana kirtana ridi antasto I abhadrani vidonutishutit satam nashta prayesh abhadreshu nityam bhagavata sevaya bhagavati uttama shloke bhaktir bhavati naistiki. Hare Krishna. Hare Krishna. So, in this purport, En ese significado, Srila Prabhupada is stating that Lord Brahma is only Krishna's assistant. Srila Prabhupada está diciendo que Señor Brahma es solo el asistente de Krishna. In the modes of creation, En la modalidad de la creación, his actual position su posición actual is an instrument of the Lord. es un instrumento del Señor. He is executing his duties. Él está ejecutando sus deberes. Lord Brahma is calling Krishna the prime root of the tree. Señor Brahma llama a Krishna la fuente, o sea, la raíz Of the planetary system, del sistema planetario, the cosmic manifestation. de la manifestación cósmica. So thus Krishna is the supreme root of all creation. Entonces Krishna es la raíz de toda la creación. This is related to chapter 15 of the Bhagavad Gita, Eso está relacionado al capítulo 15 de la Bhagavad Gita, where the spiritual world, donde el mundo espiritual, the upper planetary system, los planetas superiores, is compared to an eternal banyan tree. es comparado como un árbol bañano eterno, It's compared to an everlasting banyan tree. es comparado con un siempre duradero árbol de baño, With its roots, árbol baño, with its roots upwards con sus raíces hacia arriba and its branches downwards. y sus ramas hacia abajo. That means our material world is just a shadow. Quiere decir que nuestro mundo material es apenas una sombra, A reflection of the eternal banyan tree. un reflejo de este árbol bañano Lord. eterno, Lord Krishna. Señor Krishna. So the roots are growing upwards, it means to the heavenly planets. Entonces las raíces que crecen hacia arriba, hacia los planetas celestiales. And whereas the roots in our material world En cuanto la raíz en este mundo material are growing downwards into the earth, crece hacia abajo, hacia la tierra. so the direction is different. So, la dirección es diferente. So because Krishna is the personification of light, Entonces, porque Krishna es la personificación de la luz, our material world is just a shadow or a reflection. este mundo material es solo una sombra o un reflejo. A banyan tree has got so many branches El árbol bañado tiene tantas ramas and little twigs.
ramas y ramas más pequeñas. It looks like a labyrinth. Parece un laberinto. And Srila Prabhupada is saying that someone who is engaged in fruitive activities Y Prabhupada dice que alguien que está actuando en actividades fructivas wanders from one branch to another. Solo está yendo de una rama para a otra. And someone who is too attached to the material world, Y alguien que está muy apegado al mundo material, there's no possibility of liberation. no hay posibilidad de liberarse. Because we are so much entangled in economic development, Porque estamos tan enrollados en actividades económicas and sense gratification, y satisfacción de los sentidos, egoism and envy, egoísmo, envidia, greed and hatred, envidia, greed. greed is like to grab everything, want to get everything. Sí, ganancia, greed, And illusion. ilusión. However, on the spiritual planets, Pero en los planetas espirituales, on Krishna's planet, en el planeta de Krishna, Krishna Loka, en Krishna Loka, there is real love, ahí hay un amor verdadero, real friendship, verdadera amistad real peacefulness, y verdadera paz, real self-control, un verdadero control, autocontrol, real austerity, verdadera austeridad, real purity, verdadera pureza, real tolerance, verdadera tolerancia, real honesty, verdadera honestidad, real knowledge, verdadero conocimiento, real wisdom, verdadera sabiduría and real religiousness. y verdadera religiosidad. And finally, the leaves of the eternal banyan tree Y finalmente las hojas de esta eterna árbol de baño are the Vedic hymns. son los Vedic songs, de Vedics, son los cantas, cantos Cantos. védicos, cantos védicos, cantos. no? Las canciones védicas, cantos védicos. Yeah. So the leaves of the eternal banyan tree Entonces estas hojas del árbol bañano eterno are the Vedic hymns. son los cantos védicos. So Vaishnava songs, no? Son las canciones Vaishnavas. And that eternal banyan tree is called Ashvata tree. Y esta árbol de bañano es llamada de Ashvata, árbol de Ashvata. And so the leaves are like a symbol of all the songs the Vaishnavas are singing. Y las hojas es el símbolo de todos los Vaishnavas que están cantando. And by chanting and singing all the Vedic hymns, Y al recitar y cantar las canciones védicas, we can elevate ourselves podemos elevar nosotros mismos on a higher spiritual planet a un planeta espiritual más elevado or on a higher spiritual level. o a un nivel espiritual más elevado. For example, the 6 Goswamis, Por ejemplo, los 6 Goswamis, they were purifying all conditioned souls les purificaron todas las almas condicionadas from the reactions of sinful activities de la reacción de actividades pecaminosas by pouring upon them transcendental songs a través de sonidos trascendentales about Lord Krishna. Acerca del Señor Krishna. For example, there is a very popular Vaishnava song Por ejemplo, hay una canción Vaishnava muy conocida This is called Śrī Kṛṣṇa Goswami Astaka. que es llamada Śrī Kṛṣṇa Goswami hasta.
And these are 8 prayers to the 6 Goswamis. Y son 8 oraciones a los 6 Goswamis. And they are composed by Srinivasa Acharya. Y está hecho, escrito por Srinivasa Acharya. So, for example, there is verse 2 we are singing almost every morning. Hay un verso que cantamos todas las mañanas. Nana chastra vicharaneka nipuno satama samstapako lokana hitakalino tribhuvane manyo sharanyakaro Radha Krishna Padara Vinda Bhajana Nande Namataliko Vande Rupa Sanatana Raghuyogo Śrī Jiva Gopalako Vande Rupa Sanatana Raghuyogo Śrī Jiva Gopalako. So in this song, En esta canción we are honoring the 6 Goswamis, estamos honrando a los 6 Goswamis, namely Sri Rupa Goswami, a Sri Rupa Goswami, Sri Sanatana Goswami, Sri Sanata Goswami, Sri Raghunatha Bhatta Sri Goswami, Raghunatha Bhatta Goswami, Sri Raghunatha Dasa Goswami, Sri Raghunatha Bhatta Goswami, Sri Jiva Sri Goswami, Jiva Goswami, and Sri Gopala Bhatta Goswami, y Sri Gopala Bhatta Goswami, who are always engaged in chanting the holy name of Krishna. que están siempre cantando los santos nombres de Krishna And dancing. y danzando, They are, bailando. they are just like the ocean of love of God. Son como el océano de amor por Dios And they are popular y son muy conocidos both with the gentle people, con with the gentle people, es muy conocido por las personas amables and the rough people. y de las personas menos amables. Because they are not envious of anyone. Porque no tienen envidia de nadie. Whatever they do, Todo lo que hacen they are all pleasing to everyone. están siempre satisfaciendo a todos And they are fully blessed by Lord Chaitanya. y están bendecidos Thus por they, el Señor Chaitanya. and thus they are engaged in missionary activities. Y por eso hacen actividades de misionarios, de prédica, Meant to deliver all the conditioned souls a fin de liberar todas las almas condicionadas in the material world. en este mundo material. So these 6 Goswamis are fully blessed. Entonces esos 6 Goswamis son totalmente bendecidos. So they are eligible to go back to Godhead. Y son elegibles para volver al Supremo. So we can ask ourselves, Y entonces podemos pedir nosotros mismos, how can we get fully blessed? ¿cómo podemos tener esta bendición total By Lord Krishna del Señor Krishna and go back to Godhead? y volver al Supremo? So as stated in the Bhagavad Gita, Entonces, como mencionado en el Bhagavad Gita, chapter 10, capítulo 10, verse 11, verso 11, Krishna's mercy and his benedictions la misericordia de Krishna y sus bendiciones and his blessings y sus bendiciones they are always there, están siempre ahí and they will still act in our life y también
en nuestras vidas también se va a manifestar. So we will be able to Entonces, receive all his blessings. entonces podremos recibir todas sus bendiciones. If we act according to the instructions of the 6 Goswamis. Si actuamos de acuerdo con las instrucciones de los 6 Goswamis. Lord Krishna is saying in this Bhagavad Gita, chapter 10, verse 11, Señor Krishna dice en el Bhagavad Gita, capítulo 11. 11. Yeah, chapter 10, verse 11. Capítulo 10, verso 11. Krishna is saying, Krishna dice, to show them special mercy, para mostrarle la misericordia especial, I'm residing in their hearts. yo resido en sus corazones And destroy with the shining lamp of knowledge y destruyo con la lámpara del conocimiento the darkness born of ignorance. la oscuridad nacida de la ignorancia. Yeah, so this verse I find very consoling. Entonces ese verso yo veo que es muy consolador. Consoling. Consolador. Sí, consolador. Because we can trust that Krishna is always there with his mercy. Porque muestra que Krishna está ahí siempre con su misericordia. And the 6 Goswamis, Y los 6 Goswamis they are fully blessed son bendecidos because they are following the rules and regulations. porque siguen las instrucciones, Yeah. regulaciones. Yeah, they are always giving a good example. Están siempre siendo como un buen ejemplo. For example, they are very expert in thoroughly studying the Holy Scriptures. Por ejemplo, son muy expertos en estudiar las escrituras sagradas. Or they are very enriched in understanding Lord Krishna. Y tienen mucho conocimiento y pueden hacer acerca del conocimiento de Krishna. So that they are able to narrate the transcendental qualities of Lord Chaitanya. So, para que pueden cantar las cualidades del Señor, Señor Chaitanya. Yeah, and also the 6 Goswamis are always engaged in worshipping Radha Krishna. Y los 6 Goswamis están siempre orando, están siempre reverenciando a Radha Krishna. And because they were engaged, Sí, están siempre adorando a Radha Krishna. Sí, y porque están siempre involucrados and because they were always engaged in chanting the holy names en cantar los santos nombres and bowing down towards the deities, y haciendo reverencias a las deidades, they could conquer overeating ellos pueden conquistar el demasiado comer and even sleeping. y demasiado dormir. So the 6 Goswamis, they were always meek and humble, Entonces los 6 Goswamis son siempre muy bondadosos y enchanted, humildes, enchanted by remembering the transcendental qualities of the Lord. están encantados en siempre recordar las cualidades trascendentales del Señor. And they appeared at sacred places Y hacen sus apariciones en sitios, en lugares sagrados, like on the bank of the Radhakunda lake, como en la orilla del lago Radhakunda, or the shores of the river Yamuna, o en la orilla del río Yamuna, and they appeared in full ecstasy of love. y aparecen en éxtasis de amor puro For Krishna like madmen. por Krishna como hombres locos.
And they were merged in the ecstasy of Krishna consciousness. y están submersos en el éxtasis de amor por Krishna. So, in order to become fully blessed like the six Goswamis, Entonces, para ser tan bendecidos como los 6 Goswamis, we should follow their example debemos seguir sus ejemplos and become detached from the material world y quedarnos desapegados del mundo material, and fully surrender to Krishna, totalmente rendidos a Krishna, searching for the ultimate sacred destination. buscando la última destinación sagrada, Krishna Loka. Krishna Loka. And this is stated in the Bhagavad Gita, Eso está mencionado en la Bhagavad Gita, chapter 15, capítulo 15, verse 4. verso 4. So, who will be able to find the highest sacred destination? Entonces, ¿quién puede encontrar ese destino más elevado, sagrado? Most probably the wise saintly yogis, Más probablemente los yogis sabios, because they are liberated from false pride porque son libres de falso orgullo and illusion. y de la ilusión. This is stated in Bhagavad Gita chapter 15, Se está mencionado en Bhagavad Gita capítulo 15, verse 5. verso 5. They have defeated the attachment to the spirit, to the material world, Ellos han conquistado el apego al mundo material. free from all desires, Están libres de todos los deseos. free from all contraries Están libres de toda contrariedad and all contradictions. y todas las contradicciones. And who will be able to recognize the Supreme Lord? ¿Y quién es posible, a quién es posible reconocer al Señor? The eternal banyan tree. El eterno árbol bañano. And who will attain true love for God? ¿Y quién va a recibir amor verdadero por el Señor? Most probably again the wise saintly yogis, Muy probablemente, una vez más, because los sabios yogis, because they are the knowers of the Vedas. porque ellos son conocedores de los Vedas. They are free from entanglement in fruitive activities. Están libres de este enrollo en las actividades fructivas. So that they can love Krishna with all of their hearts. Así que pueden amar a Krishna con todo su corazón. And thus having reached the goal of life. Y así alcanzado el objetivo de la vida. But the mindless and the evil spirits will fail. The mindless and the evil spirits. Y los espíritus malignos van a fallar. They will fail. They will fail. Because they don't have the right view Porque no tienen la visión correcta on Lord Krishna. del Señor Krishna. Or they don't have the right determination No tienen la determinación correcta to worship Lord Krishna. para adorar al Señor Krishna. Or they don't have the right speech O no tienen la forma de hablar correcta to glorify Lord Krishna. para glorificar al Señor Krishna. Or they don't have the right action O no tienen la actitud correcta to execute devotional service. para ejecutar servicio devocional. And they don't have the right endeavor Y no tienen no tienen
tiene la motivación, no tiene la correcta Yeah. motivación Yeah. para seguir el servicio devocional, Yeah, to be engaged in devotional service. para hacer servicio devocional. And they don't have the right mindfulness and concentration. Y no tiene la misma paz mental y concentración, Because they are always distracted porque están siempre distraídos and always attracted to sense gratification, y atraídos a la gratificación de los sentidos. and they don't have the right absorption. Y no tiene la absorción correcta Into Lord Krishna. hacia Krishna. Yeah. So they are always thinking of something else. Entonces están siempre pensando en otras cosas. So that's why they cannot get blessings from Lord Krishna and they cannot reach the Krishna Loka planet. Entonces por eso no pueden obtener bendiciones de Krishna y no pueden alcanzar a Krishna Loka, planeta Krishna Loka. Mhm. So we need to pray. Yeah, we need to pray to Srila Prabhupada. Entonces necesitamos orar a Srila Prabhupada To be protected para estar protegidos, and to have good senses para tener un buen senso común in our spiritual life. en nuestra vida espiritual. Yeah. So we can pray to Srila Prabhupada, O Master, be merciful unto us. Entonces podemos orar a Srila Prabhupada, oh Maestro Espiritual, sea bondadoso con nosotros. And give us the shade of your lotus feet. O sea, sea misericordioso con nosotros y dame la sombra de sus pies de loto. Because your lotus feet Porque tus pies de loto are the only way to cross the ocean of material suffering. es el único camino para atravesar el sufrimiento material And to obtain the mercy of Krishna. y obtener la misericordia de Krishna. So, this is what I wanted to share for today. Eso es lo que quería compartir con vosotros hoy. And are there any questions or comments? ¿Y hay alguna pregunta o comentarios? No? Everything is happy? Everything? Todo bien, Okay. todo el mundo satisfecho. Yeah. Then thank you very much for listening Muchas gracias por escuchar and for attending the class. y por venir a la clase. And I wish you a happy, nice day. Y deseo un feliz día. Hare Krishna.